Assalamu alaikum everyone. I'm back here again. Um, আজকের ভিডিওটা হবে একটু ব্যতিক্রম ধরনের। And same again, I want to say a huge thank you to everyone out there. I mean, I can see, um, I mean, the views are getting and it's just rising constantly. And thank you to everyone. So আজকের ভিডিওটা হবে একটু ব্যতিক্রম ধরনের। এটা we really need it. We really need it for people um, in Bangladesh because they have been deprived from their voting rights, from the right of speech, the expression, the freedom of expression, all sorts of rights that a human deserve, and they have been deprived from all these sorts of rights they should be getting. So now আমি কয়েকটি জিনিস আজকে আমি এখানে উল্লেখ করব। প্রথমে ধরেন আমি ব্রিটেনে আছি, রাইট? অলমোস্ট 10-12 বছর হয়ে গেল। সো আমি কয়েকটা জিনিস আমি একটু কম্পারিজন করব, মানে ইনশাল্লাহ আপনারাও দেখবেন, আপনারাও আপনাদের নিজেকে প্রশ্ন করবেন যে what is the difference. I know Britain is definitely on a high enough stage compared to Bangladesh. It's right. But as a human being, we are all same. As a human being, there is no difference between Britain and Bangladesh. Human, all the same. No difference. State can be different, but the humans are all the same. Because we're all created by one Almighty, so that means there is no difference. So now, the values and the principles of the United Kingdom, it's something the country was built. So number one, the democracy. This is the number one principles of the United Kingdom. And I'm so lucky to be in this country, and it's absolutely grateful to Almighty. So now let's just come to the main point. Democracy, the first one. The second one is rule of law. And the third one is individual liberty. So can we just give a sort of a tiny overview of all these three components that I've just mentioned. So democracy, right? I mean, everyone, we have to admit this country, there is a huge democracy, there is a huge rule of law, there is a individual liberty. If we had to say, then there is no other country like Britain. It's one of the greatest countries in the world in terms of democracy, in terms of individual liberty, in terms of rule of law. So now let's just come to my main point, which I am trying to describe today. একটু চিন্তা করে দেখেন, আমাদের দেশ ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়েছে আজকে over 50 years now. 50 বছর যাবত আমরা দেখে আসছি, আমি পার্সোনালি দেখে আসতেছি, democracy has never been restored or built or developed in a correct way for the benefit of their own citizen. Means আমাদের দেশের জনগণের কারোর জন্য আমাদের যে গণতন্ত্র যেটাকে আমরা বলি, we are similar to Westminster democracy. No, we are not. 100% we are not. So আমাদের দেখেন আজকে 50 বছর হয়ে গেল, এখনো আমাদের গণতন্ত্রটা এখনো বলতে গেলে বঙ্গর। কোনো ওয়ে নাই যে আমরা ওইটা নিয়ে একটু প্রাউড করব টু দ্য ওয়ার্ল্ড। নো, দেয়ার ইজ নাথিং। আমরা যদি বলি দেখেন আজকে 50 বছর পরেও আমরা একটা ইলেকশন ব্যবস্থা করতে পারবো না, একটা নিউট্রাল ইলেকশন কমিশন আমাদের নাই, একটা নিউট্রাল আমাদের একটা গভর্নমেন্ট নাই, নিউট্রাল একটা প্রেসিডেন্ট নাই who can control, who can run and play a part to make sure everything is it's operating correctly. There is no one. আমরা যদি দেখি যে in terms of rule of law, there is nothing. I mean people might think like, oh, we've developed so many things and this and that, and in terms of the police and the militaries and everything.
just take a little bit of time and ask yourself, we have been independent for 52 years now. What have we achieved? Just ask yourself. So you will get all these answers. You will get all these answers just to compare, like, do we have the rule of law in Bangladesh? Do we have the proper democracy in Bangladesh? Do we have individual liberty in Bangladesh? No. And I'm so sorry, I'm afraid I have to say, আমাদের এই তিনটার মধ্যে কোনোটাই আমাদের দেশে নাই। যদিও থাকে 0.1%। that means 0.1% এই সবগুলার তিনটার মধ্যে যদি কোনো কিছু থেকে থাকে, ওই তিনটার 0.1% এর পার্সেন্টেজটা আমাদের দেশে আছে। we cannot even claim on 1%। আপনি দেখেন, রুল অফ ল যদি বলেন, কোনো কিছুই নাই ভাই, কোনো কিছুই নাই আমাদের। এখন আমাদের সমস্যাটা হচ্ছে, আমরা ওই সমস্ত জিনিস নিয়ে, ওগুলো কিন্তু মিথ্যা, জানেন তো, ওগুলো কিন্তু মিথ্যা, ওগুলো নিয়ে আমরা প্রমোট করি, আমরা ওইটা করছি, ওইটা করছি, ওইটা করছি। আপনি দেখেন ভাই, এই প্রশাসন বলেন, এই নির্বাচন কমিশন বলেন, এই এনি সর্ট অফ গভর্নমেন্টাল ইনস্টিটিউশনগুলো বলেন, সবগুলা ভাই অবস্থা ব্রোকেন। এগুলা কে দেখবে? ওগুলো দেখার কে? না, আমাদের এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, আমি কিন্তু এখানে আগেই বলেছি, আমি কোনো রাজনৈতিক বক্তব্য নয়, just as a Bengali, and as just it's got my right as a constitutional right, and I have to say something on behalf of all my Bengali brothers and sisters who have been really struggling in Bangladesh and in abroad, and I want to represent all of them. So what I'm saying, it's not my voice, it's all my brothers and sisters who have been really struggling and have been deprived by you, all these monsters in Bangladesh who has been playing a huge part to break all these institutions. No matter who you are the main player of these all sort of troubles that you're causing to break all these institutions, whether it's intentionally or unintentionally, no matter what. So now আজকে আমরা কিছু ডিসকাস করব, ওই জায়গায় আমরা এগুলো নিয়ে কি করব এবং আমাদের ভূমিকাটা কি। ইনশাআল্লাহ আমি খুব শীঘ্রই দুজন বিশেষজ্ঞকে আমার পেজে আনবো। Two experts will come, and inshallah they will express their views on these matters. So now, what we can do for here now. So, same again, please. I mean, we have to be united. Please, আমরা কি পারি না আমরা একটু মানে ঐক্যবদ্ধ হতে? অবশ্যই আমাদের এটা করতে হবে, কারণ আমাদের এছাড়া আর কোনো উপায় নাই ভাই। যাই বলেন, এই বিএনপি বলেন, আওয়ামী লীগ বলেন, এই জাতীয় পার্টি বলেন, জামাত বলেন, forget about everything. Please, can we be all in one platform, and to make sure that we do not want this to be repeated every year, as we have been independent for over 50 years now. So আমাদের এক জায়গায় এসে দাঁড়াতে হবে, এটার কোনো বিকল্প নাই। কারণ আপনি আমি আমরা সবাই মিলেই কিন্তু আমাদের গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আপনি আমি মিলেই আমাদের রুল অফ লকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আপনি আমি মিলেই আমাদের অধিকার, আমাদের ব্যক্তিত্ব, আমাদের লিবার্টি, এগুলো সবগুলো আপনি আমি নিতেই হবে। ওটা কিন্তু শেখ হাসিনা দিবে না, ওটা কিন্তু কোনো পার্সোনাল কোনো পলিটিশিয়ান আপনাকে দিবে না ভাই, ওটা আপনি আমি নিতে হবে। আমি বলছি না আপনি মারামারি করেন, বলছি না, আপনি আপনার অধিকারটুকু পাওয়ার জন্য আপনি অবশ্যই ইনশাআল্লাহ you raise your voice, and inshallah the day will come, it's not far away, it will come. আমি আপনাকে আবার বলছি, please, can we be all united and just raise your voice, because we have to reinstate and we have to restore the democracy, the voting rights. We have to make sure that our peoples in Bangladesh, they are not being oppressed or deprived or stripped by the current regime, and we want to regain all our rights a human being can expect from a country. So please, আমি আবার দুঃখিত, আমি প্রতিদিন আমি এগুলো নিয়ে কথা বলি, বাট প্লিজ I have to speak out because এগুলো বলার জন্য আমাদের কেউ নাই ভাই। আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে, and ইনশাআল্লাহ আমি আগামী দিনে আমি
আপনাদের সহযোগিতা চাই। ইনশাআল্লাহ আমরা সবাই মিলে ইনশাআল্লাহ আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমরা এগুলো নিয়ে কথা বলবো। And thank you once again for watching my videos, and once again I mean, make sure you look after yourself, and good luck to all of you. Thank you. Bye bye.